Witam Was, kochane osoby, w kolejnym odcinku gry Horizon Zero Dawn. Słuchajcie, nawet mi te maszyny nie pozwolą się ładnie przywitać i już mnie atakują. W każdym razie, może sobie zatrzymam. W poprzednim odcinku udało nam się obronić południk. Tak naprawdę chyba król był ten awat najbardziej zagrożony. Powiedzmy, że jego udało się obronić. No i wyruszyliśmy na naszą jedyną misję fabularną, którą teraz mamy, czyli przejście do Kurhanu i nawet już tutaj dotarliśmy, jednak no maszyny nie dają nam o sobie zapomnieć, jak widzicie. Kurczę, no. Masakra, słuchajcie. Szlak. No. Okej. Jezu. No nieźle. Jeszcze jeden. Gdzieś nie mam, słuchajcie, cela. Nie, niestety, ale żyję dalej. No i właśnie w poprzednim odcinku też nasz koń został stratowany przez te wszystkie maszyny. Niestety w naszej obronie takiego przyjaciela mieć to skarb. No i dobra, no i co? I czeka nas tylko już prosta droga, słuchajcie, tam. Ale chyba tutaj też się czają jakieś skażone maszyny, z tego co pamiętam. No chyba, że już ktoś się nimi zajął. Dobra, na razie spokój. Na razie spokój. Też jestem bardzo ciekawa, co się Eloy dowie tutaj w tym Kurhanie. Słuchajcie, patrzcie jak to wygląda. No niesamowite to jest. Jakaś wielka maszyna. Oj. O, patrzcie. Tutaj jest. No właśnie, tak jak... Myślałam, że mu wybuchnie ta butla, ale i tak się udało. O kurde. A, no tak, zapomniałam, że on jest jakiś tam śmiercionośny. Dobra. Time to take a look around the room. No właśnie. Nagranie głosowe. Say it again, Lieutenant. I got some. Operation during Zapraszam. Still on approach. Margaret Harris doesn't seem to have turned out very well. A live one. And it's pissed. We've got no mobility in here. It'll punch right through us. We hold the hedge at all costs. Then push back out. Zacznę jakość tego nagrania. Wow. Frozen in ice and time. Titan inbound, same play as Akron. Base defense locks it down. We engage, sever the limbs, blast out the fountains. Another day in the life. Working time, really close. Anti-MOB on point. Hoorah!
Are you getting this, Silence? Silence? Silence jest silence. No dobra. Jeszcze jedno nagranie. O nie, jeszcze dwa. To za okropne nagrania. Looks like quite an enduring victory we put our foot in today. Contact in 30 seconds. Hey, think that's enough time for Sobeck to finish Zero Dawn? If this is really it, I gotta say, it's been an honor to serve beside these tanks. Here it comes. Brace for contact! Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. People die all the time. I'll keep going and find something interesting. O Jezu, okropny jest ten koleś. Aj, no wyjdź. Możesz wyjść? O, możesz. Całe I'd have to szczęście. leave something else behind. Dobra. Nie wiem, może jakiś socjopatą jest ten Silence. Nie odczuwa żadnej empatii. Dobra. Hej. Must have been where the soldiers slept. Like the lodge in Mother's Heart, I guess. What was this place? Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. Consider yourself reminded and enjoy your gaming. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wrecking recalls, I don't know, 20 drops. In and out of the West Coast, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. Their training is basically, here's a DEW, when you see a bot, hit it. But somehow it's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse at Lithium Beach. Pulled out before its buddies arrived, but to see a big one go down, I hope you made the news, honey. Showed everyone we're gonna have a shot at turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs, then everything will be the way it used to be. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long and tougher every time. The swarm's getting better at Furnishings were predicting us. metal. Less of us now, How'd they ever get and we have to comfortable? put in 10 times And the where's work the for metal everyone world? gone. Guess they were Like a used to family it. business on hard times, only this isn't my family. It's not with you. I still try to see you, the life we had, in the eyes of the people out there. I remember when they were glad to see us, when they still had hope. It all seems to be slipping away. I don't even recognize the places we're defending. The only thing I know I'm still fighting for is you. Log. Third Battle of California Marine. The swarm came in from the Pacific, and I don't know if it was the local Minutemen or the crazy 15th, but they'd set the garbage patch alight. Man, the sea was on fire. That stuff was pretty. The first wave of bots came in covered in burning sludge. It bought us an hour or two of slaughtering them on the beaches before the swarm recalculated.
We pulled them inland, back through the Kalmar sprawl. Dropped buildings on them, EMP'd the grid. Standard operating procedure. The last time I was in California, I was 5, 6? The light was like that vintage social net filter that was everywhere in the 40s. Log. First battle of the eastern seaboard wall. Had a long run up to it. This was before Kalmar, and projections were a lot worse for the east. For 3 weeks we kept getting scrambled out to some coastal burg to train Minutemen. It was always raining on account of Europe already being torched. Block after block of prefab barracks. They were still printing barracks right up until the hour the main force hit. The Minutemen? We ran combat drills with them in the streets where they'd lived, trying to pretend they might live to die somewhere else if they paid attention. Just one bed. Nothing worse than the Maybe ones they're who war actually chiefs bought now. into it. Hopeful, pestering us with questions about Zero Dawn like we know something they don't. I swear, the more we do this, the more like the bots we are. Except they learn from every fight. And us? I'm not so sure. Słuchajcie, ja tak się tutaj kręcę, żebyście mogli usłyszeć wszystkie nagrania. No nie można puścić ich wszystkich, słuchajcie, naraz. Tak to wygląda. Chyba tutaj będzie ich troszkę więcej też. Oj. Mi nie wyświetla notatnika, o co chodzi. Tak, to już było, to też. O, proszę, tutaj jest zapis tekstowy, misje. Okej, ten dziennik już widzieliśmy. Maszyny. Dobra. Miałam wrażenie, że jeszcze jedno jest. Prawie niewidoczne. Właśnie się nie chce wyświetlać. Muszę wchodzić tak pokrętnie. Nie, to był... To... Dziennik. Dziennik A. No dobra. Jedźmy dalej. Jak dobrze, że ktoś taki korytarz zrobił. Bo inaczej to było ciężko. Red light. Guess that means no power. Oh, that's informative. Dobra, musimy się tam dostać, to przekręcić. Wow. Ale się bałam o ciebie przez Haven't chwilę. seen one of these since Oj. I was a little kid. Must be some kind Okay. of code. Maybe I should try scanning objects in this area. Tak. 3 power lines, 3 sources. That makes 1. Ona działa. Ten jest w porządku. Widzę, że tam na dole jeszcze coś jest. Hop. Nice. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Kurczę, już zapomniałam. Czekajcie, musimy się wrócić do tych notatek. Odtwórz. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter.
Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy Okay. expectations. Czyli tak. Północ latem. A czy lato to ma być druga czy pierwsza? To jest chyba ostatni, czyli zimą południe. Logiczne. Jesienią na zachód, czyli a, tak. No i co? I teraz mamy lato, czyli północ i wiosna na wschód. Nie. Dlaczego on powiedział pierwsze lato? Sprawdźmy to. Nie. No to może jednak być tak. Wschód. Północ. Jesień na zachód. Nie działa. Dobra, słuchajcie, potrzebuję świeżego spojrzenia. Najpierw może to zrobimy, jak to jest ułożone. Czyli tak od góry. To, co jest na górze, to jest najbliżej, tak? Rozumiem? Sprawdźmy. That's two. Tak. One more. Czyli teraz pytanie, czy sprawdźmy najpierw tak, jak on powiedział, jak to powiedzieć, kolej, czyli najpierw zrobimy lato. Lato na południe. Na wschód wiosna. Na zachód zima. I... O nie. To sprawdźmy wiosna. Lato. Lato było na północ, tak? Wiosna, lato, jesień, zima. No. Okay, that did it. Sounds like that did it. Słuchajcie, podeszłam tam i zrobiłam to jakby po drugiej stronie. W ogóle mam wrażenie, że już to zrobiłam. I nagle się zrobiło, co w ogóle nie ma sensu. Ta zagadka nie pasowała do... Będę się upierać, że zagadka nie pasowała do holozamka. No ale trudno.
Najważniejsze, że się udało. Czekajcie, a gdzie ja mam teraz iść? A no tak, z powrotem. Tools being used. And voices. More clips. Must be another way in. Another one of these power cells. But what do I do with it? It's them, all right. They're not looking for answers. Just weapons. Upsi. Dużo ich tu. Jeszcze mają złomiarze. Trudno. Hey, look up! No dobra, przynajmniej po nim już. O, oni też... Oni też mogą się chwycić, super. Nie wiedziałam. Kurde. Ale się skrył. Co ja trafiam, że to się odbija? Kurde no. U. Kurde no. Ten to ma jednak cela dobrego. Szybko, lecz się. Hej. You won't survive this. Agree to disagree. To wszyscy? Masakra, dobra. Poszło jak poszło. Rezultat jest jednoznaczny. Need them soon enough. Gorzej to mi poszło z tymi, słuchajcie, z tym holozamkiem. O, dobre czasy. Muszę chyba spróbować też zdominować takie maszyny walczące. Właśnie takiego złomiarza. Ciekawe jak to wygląda. Ja w ogóle... This'll do. Nie, wypuść to. Wypuść to. Ile w ogóle taka dominacja będzie trwała? Wiecie co, nie używałam tego w ogóle nigdy, nawet w tamtych poprzednich moich grach. Pierwszy raz, drugi i tak dalej. Więc ciekawie będzie zobaczyć, jak to wygląda. Co jest? Właśnie, jakoś tak... Ona nie ma tych czekanów jak Lara. Coś się martwię, słuchajcie. Jak ja mam tam wejść? Ale tu. Dobra. Więc Eloy sobie zawsze poradzi. Ojejciu, tutaj nagrania, nagrań. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty.
4 months with the wreck and recalls, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. That's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse. I hope we made the news, honey. Showed everyone we're turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long. We have to put in for work for everyone. Like a family business. I still see you in the eyes of the people out there. They were glad to see us. They still had hope. I'm still fighting for you. Status report. 9th Mechanized Response Brigade, Commanding Officer Lieutenant Fiona Morrell. Unit morale continues to be adversely impacted by outbound engagements against the Pharaoh Plague, especially when said engagements occur in sectors where civilian guard enlistees have been heavily engaged. The scope and nature of fatalities suffered by civilian guard and unarmed civilians in these sectors defy description. And witnessing it is generating a pervasive sense of hopelessness in the unit. Accordingly, I once again request that deployments of the 9th MRB be temporarily refocused on facilities that are mission critical to Project Zero Dawn. And once again, I request an immediate update on the status of Project Zero Dawn's timeline. Ames, I don't even know if you're alive anymore. The mails I get from you, they say they're from you, but they don't sound... They sound recycled. Phrases put together, and you don't say anything about the news I pass on. The containment zone, the rebreathers, the rioting, One Earth. What happened in the Dallas bubble, Ames, that wasn't the robots. They won't even give me a straight answer when I demand to know if you're still alive. They just say if your messages keep coming, then you're still operational. It's not fair, Ames. It's not fair that you won't be with me when the lights go out. I love you. That's so sad. So sad, zgadzam się. Ames, I know I mail you too much. I'm just proud of what you're doing. Everyone back home is. We got moved inland 10 kilometers, just as a precaution, they say. School's still in session, so I get to keep my eye on Andres and Reggie. We never know where or when you're fighting, but when the VTOLs go over, all the kids run out and wave. I believe in you. I know nothing's ever gonna be the same, but I believe in you. I believe in us. No i ludzie. Tyle, słuchajcie, ofiar musiało być tej katastrofy, którą Faro zrobiło. Ej? Forget about traveling light. What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, from a distance.
We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elisabet stopped them before it was too late. But how? No ale niby powstrzymała, ale też nie powstrzymała. Co tu się wydarzyło? Czy się dowiemy? Dzień dobry. Nikogo tu nie ma. Keep that for later. No nie, tyle zbieram tych grzybów, że pewnie czeka nas jakaś znowu potyczka, nie wiadomo jaka. The eclipse. Tampering with the metal devil. They don't think they can wake it, do they? Watch out! Sun, shadow. No chyba nie każecie mi z tym walczyć, co? Another kopish. And this one can move. Okej, czyli każecie. Zabij uśmiercacza i kulturystów zaćmienia. Nie! Proszę was! No nie trafiam w to? Seriously? Think of all who oppose the shadow. No dobra, dożyjemy dlaczego te wszystkie grzyby tutaj rosły i tak dalej. Dobra, musimy to zrobić jakoś smart. W ogóle mogę wyrzucić te kamienie? Jak się je rzuca? Q? Nie. F? Brak amunicji, no właśnie. Brak amunicji. Dobra, przewijmy. Another kopish. And this one can move. Musimy zjechać najpierw, bo jak on nas rozgoromi, to i tak zabijemy przez spadnięcie, jak ostatnio. Nie wiem, co lepiej zrobić najpierw, czy uśmiercić tych... Eyes on me, brothers. O, ich. Kurde! A, bo tutaj jest... Ups! Ciebie uśmierca, czy nie uśmierca, rozumiem? Move it! Wiecie, muszę sobie zmienić. W ogóle nieprzygotowana jestem jak zwykle. O kurde, o kurde! Uśmiercacz! Tutaj chyba nie może się przejść za bardzo. Never mind. Uśmiercacz ich nie uśmierca. Proszę mi to powiedzieć. Czy oni są jakieś niewrażliwi na jego ataki? What the fuck? Spadła. Dobra. Dobra. Dotknąłeś? Okej. I co? Został tylko ten cały. Wow. Trzeba jakoś rozbroić.
teraz chyba on jest wrażliwy na ogień. Ostatnio taka typa mi poszła śmiercić. Czasami nie powiem, dlaczego ona, wiecie co, jakby nie reaguje na to, co ja tam jej mówię. Bo że ja jakoś tak nie... Leczcie! Okej. Dobrze, wszystko. Kurde, no. Pan zostawił broń. Kurde mać. Co ja mam pokazać? Kurde. Yes. That did it. These Masakra. soldiers long ago. They had to Udało fight hundreds się. of those all at once. Dobra, jak już Eloy, słuchajcie, pokonało śmiercacza, to już nic nie grozi. Coś jeszcze zostawiliśmy? Dobrze, idziemy. Degradacja biosfery. Wszystko mi się pokończyło. Degradacja.
Thank you, Dr. Sobeck. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobeck has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. Oh, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... we'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top-secret super-weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobeck and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobeck, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of alpha and beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Orbital launch base. What is that? What did these people do? What did Elisabet do? Słuchajcie, uwielbiam tą grę i w ogóle tą postać i tak dalej, ale trochę fabuła jakby wiecie śmiercionośne maszyny, które jedna osoba powstrzymała. Everything is in position, General. It took a few shortcuts to pull everything together, but... O kurczę, przerwało się. Myślałam, że ona będzie tylko wchodziła Glad to be sobie. rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked about. I've checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the Citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. So disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right, so is there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes, there is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elisabet make? She stopped the machines, but not before the world she knew, her civilization, ended. Let's hope it won't come to that again. Pewno też się zastanawiacie, słuchajcie, co się wydarzyło na tym świecie, ale na kolejne pytania będziemy odpowiadać w kolejnych odcinkach. Tymczasem wielkie dzięki, że jesteście i oglądacie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!